Bonsoir, mes chers amis. Avant que nous ne plongions dans les mystères des projecteurs californiens, permettez-moi de vous inviter à lire un petit commentaire. Dites-moi, de quel coin du monde êtes-vous en train de regarder cette histoire? C'est toujours un immense plaisir de savoir aux mes modestes inquiétudes résonnantes. Cette affaire que je m'apprête et vous relater n'est pas ni dans les royales brumiuses de Londres, and I dans les châteaux endormis de la France rurale. Non, mes chers, cette énigme s'est dessinée sous les palmiers d'or de Hollywood, royaume du glamour, des secrets bien maquillés, des rêves parfois mortels. C'est là que fut retrouve le corps de la célèbre actrice Vivienne Leroux. Alongui sans vie sur la terrasse de sa villa luxueuse. Un flacon de parfum rise ses pieds et une expression de terreur figée sur son visage. Accident, suicide, ou murder? La presse s'est précipitée, les fans en pleurent. Mais moi, Hercule Poirot, j'ai vu tout de suite que cette scheme n'était pas si qu'elle semblait, car, voyez-vous, même, et de milliers de kilomètres de mes chers bureaux londoniens, le crime est toujours la même odeur, celle du mensonge, dissimule sous des couches de vérité. Je vous propose donc de m'accompagner dans cette enquête aux allures de scénario hollywoodien. Ensemble, nous percerons les mystères des coulisses, des contrats secrets et des passions dangereuses. Êtes-vous prêts? Alors, silence sur le plateau. Moteur et action. Asterisk, le soleil californien projette ses rayons d'or sur les collines de Hollywood. Oh, les villas se disputent le ciel azur. À flanc de montagne, la résidence de Vivienne Leroux surplombait Los Angeles comme un train de fer. C'était là qu'elle avait choisi de vivre assez gloire. Et, hélas, de mourir. La nouvelle de son décès fit l'effet d'une bombe. Une. Icône du cinéma, une muse des années 50, retrouvée inerte sur la terrasse. Vêtue d'un peignoir ivoire, la peau plus pâle que la porcelaine. Poirot arriva sur les lieux accompagné du lieutenant Walker, un homme aux traits sévères mais respectueux de la réputation du détective belge. Le jardin embaumait encore les roses anglaises, une vichy ironique dans ces décors hollywoodiens. La scène n'avait pas été dérangée. Le verre du flacon de parfum jetait de petits éclats à la lumière, et un fauteuil et bascule oscillait lentement sous la brise. Une tasse de renversé laissait une traînée brunâtre sur la table en marbre. Monsieur Poirot, dit Walker, elle était seule. Pas de lot, pas d'empreintes autres que les siennes. Les caméras de sécurité étaient désactivées depuis la veille. Mais bien sûr, murmura Poirot, comme si l'on avait soigneusement préparé une scène pour un dernier acte. Il se pencha vers le flacon brise, l'œil vif, observant les fragments. L'un d'eux semblait avoir été place. Poirot sortit de sa poche un mouchoir. Immacule et se leva une lettre pliée et moitié cachée sous un coussin. Elle était écrite et l'encre violette. Une lettre d'adieu? Demanda Walker. Non, répondit Poirot. Pas un adieu. Un avertissement. Et voyez-vous, mon ami, c'est toujours là que commence le vrai mystère. Dans le salon de la villa, les murs étaient tapissés d'affiches de films. La nuit de l'ombre, les roses de minuit, la verte en pleurs, des souvenirs d'une époque révolue, figés dans des cadres d'or. Un Oscar traînait sur une irrégulière, silencieux témoin d'un passé glorieux. Mais derrière cette gloire, Poirot devinait déjà les fils invisibles de jalousies, de trahisons, et de secrets de la gouvernante. Une femme maigre au regard étillant affirma que Vivienne avait reçu une visite la veille. Un homme, grand, élégant,
mais qu'elle n'y connaissait pas. Il n'était pas reste plus de 10 minutes. Et pourtant, depuis ce moment, la star avait paru troublée. Mon Dieu, murmura la gouvernante. Elle a dit quelque chose. Je crois que c'était. Il sait pour l'enfant. Poirot croisa les bras. Son esprit déjà en pleine ébullition. Un enfant? Quel enfant? Et pourquoi cette phrase aurait-elle pu signer un acte de mort? Walker, dit-il. Calmement, faites dresser la liste de tous les films dans lesquels Vivienne Leroux a joué au cours des 20 dernières années. Et surtout, de tous les hommes avec qui elle les a partagés. Le rideau venait de se lever sur un drame bien plus complexe qu'un simple meurtre. Asterisk, le lendemain matin, Poirot se présenta aux studios Delphine Pictures, là où la carrière de Vivienne Leroux avait pris son envol. Un portillon d'or s'ouvrait. Sur une allée bordée de palmiers artificiels, menant à un monde où la fiction prenait parfois le pas sur la vérité. L'enseigne brillait sous le soleil comme un mirage, mais Poirot savait qu'au cours de ce mirage, ce que chante d'OMBR et Estat. Il fut accueilli par Mr. Stanley Wexler, producteur légendaire au sourire trop large et au chagrin trop épais. Wexler, n'y portant pas la mort de Vivienne sur son visage. Au contraire, son regard pédalait d'une agitation presque gagnante. Une tragédie, bien sûr, Monsieur Poirot. Vivienne était une étoile. Une étoile déchue, pas aider, mais brillante. Jusqu'au bout. Et jusqu'à quel point cette étoile menacait-elle d'éclairer vos propres secrets, Monsieur Wexler? Répliqua Poirot, d'une voix douce mais tranchante. Wexler hésita. Il se redressa dans son fauteuil en cuir, le chagrin cessant. De danser entre ses doigts. Elle parlait beaucoup ces derniers temps. Trop. Elle avait si projet de mémoires. Elle voulait tout raconter. Tout. Tout, Monsieur Wexler? Voilà un mot fort. Et généralement dangereux. Poirot demanda à visiter les décors encore en place du dernier film de Vivienne, La Belle Tragédie. Sur le plateau, la lumière artificielle baignait une réplique de villa méditerranéenne, fausse vin grimpant sur murs en polystyrène. Une actrice en robe, d'époque répétait une scène dans le silence tendu des techniciens. En observant les détails du décor, Poirot s'arrêta devant un piano couvert de poussière. Une partition traînait là, avec une annotation étrange, griffonnée au crayon. Page 27, reprendre la prise, mais cette fois, cache le collier. Un collier, murmura Poirot. Voilà une piece du puzzle. Mais quelle valeur, quel symbole porte-t-il? L'assistant de plateau, un jeune homme nerveux nommé Danny, fut interroge. Il balbutia de bord, puis confessa qu'une prise avait été supprimée et la demande de Vivienne. Elle n'y voulait pas que ce collier apparaisse à l'écran. Elle disait que c'était un indice. Mais je n'y comprenais rien à ce qu'elle voulait dire, admit Danny. Dans le bureau des archives du studio, Poirot fila les anciennes productions. Là, il découvrit que le même collier avait été porté dans un film tourné 22 ans auparavant. Un drame intitulé Innocente, un film aujourd'hui oublié, mais qui marquait la toute première apparition de Vivienne Leroux. Et d'un acteur disparu depuis. Elliot Graves. Elliot Graves. Un nom efface des mémoires, un visage ray des affiches, un homme qui avait quitté les projecteurs sans prévenir. Poirot caressa ses moustaches avec soin. L'enquête venait de prendre une tournure bien plus sinistre. Un collier, un enfant, un homme disparu. Mes petites cellules grises se réjouissent, car l'histoire n'a pas encore montré son acte final.
Asterisk la nom d'Eliot Grave, hanted désormais l'esprit de Poirot, comme un air, oublie que l'on reconnaît sans pouvoir le chanter. L'acteur, jadis promesse du cinéma dramatique, avait disparu de l'asking public, après le tournage de l'innocente. Aucun scandale, aucune annonce, just un silence soudain, aussi profond que suspect. Poirot retourna à la villa de Vivian, accompagné du lieutenant Walker. Dans le grenier, Ailes découvrit plusieurs malles contenant des souvenirs soigneusement ranges, des scripts et notes, des letters de fans, des photographies en noir et blanc. Parmi elles, une en particulier attira l'œil de Poirot. Elle montrait Vivian jeune et souriante, enlacée à un homme, aux traits sévères et au regard intense. Au-dessus, une inscription à l'encre Fanny. Pour vie, et Jean Benz Lumber, E. Pas de nom, pas de date, mais Poirot n'avait aucun doute. C'était Eliot Graves. Il n'a jamais quitté ses vies, n'est-ce pas? Dit Poirot, pensif, même après avoir disparu. La gouvernante interroge de nouveau, révéla une information capitale. Il y a quelques semaines, Vivian avait reçu une lettre sans expéditeur. Elle avait lu, puis enfermée dans le petit coffre. Mural derrière le portrait de son défunt mari. Walker forqua discrètement le coffre. À l'intérieur, ils trouveront la lettre. Quelques lignes écrites à la main. Tu penses que c'était oublié? Tu penses que le silence m'avait tué? Mais il est temps que le monde sache ce que nous avons fait. Ce que tu as fait. Pas de signature, mais l'écriture tremblante et les mots choisis indiquent une rancune ancienne, viscérale. Poirot ferma les yeux un instant, réfléchissant à la nature humaine. Les vengeances épers tout, était le mobile le plus théâtral de tous. Le lendemain, Poirot interrogea un vieil archiviste du studio, un certain Mr. Halla. Si dernier se souvenait d'Eliot Graves. Il était brillant, mais instable. Il avait eu une liaison avec Vivian. Ils étaient inséparables. Jusqu'à ce tournage. Et qu'est-il arrive lors de ce tournage? Demanda Poirot. Un skein improvisé. Un accident. Une chute dans l'escalier du plateau. Un doubler blessé. Mais après cela, Eliot changea. Et puis, il a disparu. Poirot retourna voir le film L'Innocente, projet dans une salle privée du studio. Dans une escancole, Vivian offrait un collier et son partenaire. Mais ce n'était pas un accessoire. C'était le même collier que celui retrouvé dans sa villa, caché dans une boîte de couture. Ce n'est pas seulement un bijou de film. Conclut Poirot, c'est une preuve, et peut-être une promesse. Dans l'ombre du projecteur, les visages figés sur pellicule semblaient murmurer un secret. Eliot Graves n'était pas mort, mais quelqu'un quelque part voulait le faire croire. Le quatrième jour de l'enquête mena Poirot au pied des collines de Topanga Canyon, là où les anciennes stars allaient souvent se réfugier loin des feux de la rampe. C'est ici que vivait désormais Maureen Steele, une ancienne costumière de Delphine Pictures. Amie proche de Vivian dans les années 50. Elle avait refusé de parler à la presse, mais accepta de recevoir Hercule Poirot, seulement. Lui avait-elle précise. Ces maisons sentaient la lavande et la poussière. Les rideaux épais bloquaient le soleil californien, et des chats dormaient sur chaque fauteuil. Maureen, silhouette frêle et la chevelure grise, comme un film oublié, fixa Poirot longuement devant le parleur. Je savais que jour quelqu'un vendrait fuller cette histoire. Vivian vivait avec une ombre. Elle n'y s'en était jamais,
débarrassé. L. Louis Mantra uncoffret de velours bleu. Continent une vielle carpe en soie. Maculae de petites taches brunes. Ceste Eliot. Il est laissé lit. Soiro il est venu chez Vivien, la dernière fois. Poirot étudia la soie avec soin. Du sang. Ancien, certes, mais présent. Et avec lui, un souvenir fige. Pourquoi êtes-vous si certain que c'était la dernière fois? Maureen Supera. Elle sortit un carnet de croquis. Parce que pour cette nuit-là, Vivien n'y la plus jamais mention. Dans ses dessins, elle remplace Eliot par une ombre noire, sans visage. Poirot note out. Il demanda à examiner le carnet. Une page était cornée, déchirée et maudite. Il lut quelques mots griffonnes et la hate. Il n'y me pardonnera jamais. J'ai menti. Il croit que l'enfant est. La phrase s'arrêtait. Le mystère de l'enfant revenait, encore et toujours. En quittant la maison, Poirot eut la sensation étrange d'être observe. Une voiture noire, aux vitres teintées, était garée en contribus. Il la remarqua également près du studio, 2 jours auparavant. Il nota la plaque D single quotes IMMATR ICULATION dot. Directeur dans sa chambre d'hôtel. Poirot recut un appel anonyme. Une voix déformée lui dit, vous cherchez des réponses. Faites attention. Eliot n'est pas votre ennemi. Vivien non plus ni l'était, mais ce qui savant. Oh, as tunt. Puis la ligne coupa. Poirot resta immobile un long moment. Il comprenait maintenant. Si n'était pas qu'une vieille histoire d'amour brisée. C'était un tissu. De secrets politiques, familiaux, professionnels. Et au centre de tout cela, un enfant. Un héritier, pas hater. Au une menace dot, il ouvrit son carnet et écrivit simplement. Hollywood vend des fictions, mais parfois. La vérité est plus dangereuse encore. Asterisk Poirot commença sa journée dans la salle des archives de la Bibliothèque municipale de Los Angeles. Il y consulta les certificats de naissance, les dossiers de maternité et les adoptions prévues de l'année 1953, année de tournage de l'innocente. Il savait que si Vivien avait caché un enfant, cela aurait dit laser une trace, même infime. Après des heures de recherche, une note attira son attention. Un dossier scellé par décision judiciaire concernait une adoption confidentielle. Liée à une actrice non identifiée en mars 1954. Le nom du médecin était barré, mais Poirot reconnaît l'adresse d'une clinique privée et ferme ses portes en 1960 de retour à son hôtel. Il fit appel à Miss Lemon, restée à Londres, lui demandant de vérifier les relations d'Eliot Grave avec cette clinique. 2 heures plus tard, elle répondit par télégramme. Eliot Graves hospitalis lobus en avril 1954 pour crise nerveuse. Lie et affaire discrète. Tout concordate. Eliot avait découvert la vérité. Au une partie d'elle. Si printemps law. Vivien aurait pour dissimuler une grossesse. Mais à quel prix? Et surtout, où était cet enfant aujourd'hui? Poirot rencontra plus tard Suzanne Caldwell, une journaliste d'investigation spécialisée dans les secrets du vieux Hollywood. Elle lui révéla que non revenait souvent dans les murmures author de Vivien, Thomas Wexler, jeune homme. Adopte, élève à l'écart des projecteurs. Mais récemment en botch et Delphine Pictures. Feels unique du producteur Stanley Wexler. Il est discret, presque face, dit Suzanne. Mais certains disent qu'il ressemble étrangement. A. Eliot Graves. Poirot demanda une entrevue à Thomas. Le jeune homme,
d'une trentaine d'années, mince, au regard du, accepte le parlement. Il n'y semblait pas troublé par la visite de Poirot, mais son comportement était trop calme, trop contrôle. Je sais pourquoi vous êtes là, dit-il. On m'a prévenu que vous fouilliez dans le passe. Et que savez-vous de votre propre passe, Monsieur Wexler? Thomas hésita. Il regarda par la fenêtre, vers les collines lointaines. Je sais souvent que mon père n'a jamais voulu me dire qui était ma mère, et que j'ai retrouvé une lettre récemment, signée V. Poirot sentit que les dernières pieces du puzzle se mettaient en place. Vivien avait gardé le secret tout à ses vailles. Elliot avait disparu pour prodiguer son nom, au celui de l'enfant. Et Stanley Wexler, lui, avait élevé Thomas non par bond, mais peut-être par chantage. En quittant la demeure de Wexler, Poirot croisa le regard de Thomas. Il voulut une question moute, une détresse étouffée. Si jeune homme ne savait rien de la tempête autour de lui, mais Poirot, lui, savait déjà que la vérité approchait, que quelqu'un ferait tout pour l'empêcher d'éclater. Le matin suivant, Hercule Poirot convoqua le lieutenant Walker pour une réunion confidentielle au Beverly Grand Hotel. Le détective voulait s'assurer que les dernières révélations concernant Thomas Wexler soient gardées loin de la presse. Le moindre éclat médiatique pourrait provoquer une panique ou une disparition soudaine. Il est clair pour moi, dit Poirot, que si jeune homme est au cœur de l'affaire, non comme coupable, mais comme injure. L'enfant dont Vivien parlait dans cette dernière phrase, c'était lui. Walker franqua les sourcils, et si c'est vrai, alors Stanley Wexler l'a élève en secret. Pourquoi? Parce qu'il y avait un intérêt, répondit Poirot. Un intérêt à garder l'air de loin de son père véritable, et à empêcher qu'il découvre la vérité. Si même jour, Poirot obtint une entrevue avec Stanley Wexler dans sa villa privée. Le producteur l'accueillit avec un sourire. Fatigue, mais c'est trahissé un agacement mal dissimulé. Vous perdez dans des histoires anciennes, Monsieur Poirot. Les années 50 sont mortes. Si, et qui compte, c'est l'industrie d'aujourd'hui. Et pourtant, répondit Poirot calmement, le passé est cette étrange habitude de réclamer des comptes, surtout lorsqu'il s'agit de familles, de paternités et de secrets non résolus. Wexler éclata de rire, mais sa voix tremblait. Vous n'avez aucune preuve. Vivien était instable. Elliot était un acteur de paquetil. Quant à Thomas, c'est mon fils. Point final. Je vous crois sur un point. Vous l'avez élève, mais vous n'êtes pas son père. La colère se licite maintenant. Dans chaque muscle du visage de Wexler. Il tenta de se lever, mais Poirot posa une main ferme sur la table. Vous avez intercepté une vie. Vous avez profité du silence d'une embrasse et de la paix d'une femme seule. Et maintenant, Vivien est morte. Et vous êtes le seul en bénéficiaire. À la sortie de l'entretien, Poirot fut approché par Suzanne Caldwell. Elle avait découvert une information capitale. Elliot Graves aurait été vu des Arnais. Plus tard, à Santa Fe, sous le nom de Elias Graham. Il travaillait comme professeur de théâtre dans une école privée pour filles. Poirot se rendit immédiatement. À Santa Fe, dans un bâtiment simple mais chaleureux, il entra dans une salle de répétition où un homme d'une soixantaine d'années dirigeait une skein de la manière apprivoise. Dès qu'il leva les yeux, Poirot sut. C'était Elliot Graves. Leur entrevue, brave mais intense, fut une catharsis. Je l'aimais, dit Elliot, les yeux humides. Mais je n'y pouvais pas rester. J'étais une menace pour elle.
Pour notre fils. Vous êtes toujours une menace, répondit Poirot doucement. Mais seulement si vous continuez à fuir. Eliot lui remit une enveloppe. C'est tout ce que j'ai. Une lettre, une confession. Et une photo. Poirot l'ouvrit. Et l'intérieur. Une photographie en noir et blanc de Vivian, tenant un bébé. Et une note de sa main. Protège-le comme si c'était le tien. Car il est tout ce qui me reste de nous. De retour à Los Angeles, Poirot s'installa à son bureau de fortune dans sa chambre d'hôtel. Il relut la lettre d'Eliot Grave et plusieurs reprises. Chaque mot était chargé de remords, de tendresse et de douleur continue. Il y relatait. Comment, après avoir appris la grossesse de Vivian, il avait insisté pour reconnaître l'enfant. Mais Vivian, craignant pour essayer carrière et essayer sécurité, avait choisi le silence. Stanley Wexler s'était proposé comme sauveur. Mais c'était à Virgilia. Poirot fit venir Thomas Wexler, sous prétexte d'une rencontre amicale. Il l'accueillit avec un lieu jasmin, et un ton plus doux qu'à l'habitude. Monsieur Wexler, dit-il, croyez-vous que la vérité soit toujours un fardeau? Thomas sembla confus. Poirot lui tendit alors la photographie de Vivian et de son bébé. Thomas pâlit, et ses mains trembla. Je connais cette femme. Je l'ai vue dans des journaux. Mais mon père disait qu'elle était dangereuse, instable. Et si je vous disais qu'elle était votre mère, qu'elle vous a protégé toute votre vie, minant ses sacrifices? Thomas resta silencieux. Puis il murmura, alors pourquoi m'avoir menti? Pourquoi m'avoir caché cette vie? Poirot posa doucement une main sur son épaule, parce que la vérité, parfois, fait peur. Mais aujourd'hui, c'est elle seule qui pourra vous libérer. Le soir même, Thomas confronta son père adoptif. Stanley Wexler, Hercule, nia. Tout au départ. Mais Poirot et le lieutenant Walker avaient tenu un mandat pour perquisitionner le bureau personnel du producteur. Dans un tiroir dissimulé derrière un faux panneau de bois, ils trouvèrent un journal intime de Vivian. Il avait été volé, probablement pas après sa mort. Les dernières pages étaient poignantes. Vivian parlait d'Eliot avec amour, de Thomas avec espoir, et de Stanley avec peur. Elle savait qu'il l'empêcherait un jour de dire la vérité. Il m'y tient, écrivait-elle. Il m'a volé mon fils pour se venger d'Eliot. Mais je dois attendre le bon moment. Je le dirai à Thomas quand il aura 25 ans. Il avait 26 AUJOURD single quotes, hui.CETE preuve, a audio témoignage d'Eliot, et à la lettre retrouvée sous le coussin. Permit a Walker d'inculper Stanley Wexler pour manipulation de documents, volume d'identité, et entrave à la justice. Mais, si n'était pas tout. Poirot, en relisant les lettres de Vivian, découvrit une phrase codée, répétée plusieurs fois, dans des endroits différents. Le collier n'est pas seulement un bijou. Il est la colle. Asterisk Poirot, intrigué par cette phrase récurrente, fit apporter le collier retrouve dans la villa de Vivian. Il était composé de pearls and nacre véritable, entrecoupés de minuscules berloques dorés. À première vue, un bijou ancien et précieux, mais rien d'exceptionnel. Et pourtant, Vivian l'avait mentionné plusieurs reprises comme un call. Il demanda à un bijoutier de confiance de l'examiner en toute discrétion. Sous une loupe fine, l'homme découvrit un mécanisme invisible et la oil nu. Une pearl était en réalité une capsule rotative. En la dévissant délicatement, on y trouva un minuscule rouleau de pellicule photographique enroulé sur lui-même.
Si n'est pas une call symbolique, mon cher Walker, déclara Poirot. Mais une call literal. Une calverse un souvenir fige sur pellicule. La pellicule fut développée le soir, même dans un laboratoire confidentiel. Elle révélait une série de clichés, pris sur le tournage de l'innocente. L'un d'eux, en particulier, était stupéfiant. En voyait Elliot Graves et Vivian. La rue dans les coulisses, souriants, tenant dans leurs bras un nourrisson amelot. A l'arrière plan, flow mais reconnaissable, Stanley Wexler les observait, l'air furieux. Si cliché changeait tout. Il prouvait non seulement la relation entre Vivian et Elliot, mais aussi l'existence de l'enfant et la présence de Wexler, déjà au courant, bien avant l'adoption officielle. Poirot ressemble toutes les preuves, le journaling team, les letters, le témoignage d'Elliot, la pellicule, et le bijou truc. Il les présenta au procureur de Los Angeles, qui ouvrit une procédure accélérée pour abus de pouvoir et dissimulation d'identité. Mais Poirot n'y s'arrêta pas là. Il alla retrouver Thomas dans un parc de Pasadena, assis sur un banc. Les yeux perdus dans les feuilles agitées par le vent. Le jeune homme avait lu le journal. Il savait tout, désormais. J'ai mis sans comme un personnage secondaire dans un film que je n'ai pas choisi, dit-il. Mais justement, monsieur, répondit Poirot, vous êtes désormais le héros de votre propre histoire. Poirot lui tendit le collier. Votre mère a tout risque pour que cette vérité vous parvienne. Elle savait que ce monde était cruel, mais elle croyait en la justice. Thomas serra le bijou dans ses mains. Puis il demanda, et mon père? Elliot veut-il me voir? Poirot s'arrête doucement. Il n'a jamais cessé de le vouloir. Une rencontre fut organisée dans un petit théâtre de Santa Monica, vide mais éclair. Peur et fils se firent face pour la première fois. Pas de mots, seulement des regards. Des larmes retenues depuis trop longtemps. Asterisk la scène du theatre était silencieuse, bénie d'une lumière douce filtrée par les rideaux de velours rouge. Elliot Graves, droit mais visiblement ému, fit un pas vers Thomas. Le jeune homme, tremblant légèrement, avant Kate et son tour. L'espace entre eux, chargé d'années de silence, s'est réduit peu à peu. Je n'ai jamais su si je devais te chercher, murmura Elliot. Oh, te prodiguer de moi. Thomas n'y répondit pas. Il prit une inspiration lente, puis tendit l'une main. Elliot la serra sans hésitation. A petit instant, quelque chose d'invisible, mais profond, fut restauré. Poirot, en retrait dans l'orchestre vide, observait la scène avec satisfaction. Les rideaux, enfin, semblaient prêts à tomber sur des décennies de secrets. Mais le détective belge savait que dernier acte l'attendait. Le soir même, il reçut un message discret de Lieutenant Walker. Une analyse médico-légale avait été complétée sur la tasse de thé, retrouvée sur la terrasse de Vivian Leroux. Une infime trace de digitaline, un extrait toxique de plante, avait été détecté. C'était donc bel et bien un meurtre. Le dernier témoignage de la gouvernante permettait Poirot d'orienter ses soupçons. Elle avait vu Stanley Wexler entrer dans la villa 2 jours avant la mort de Vivian, pour lui remettre des papiers. Avait-il dit? Ce détail était passé inaperçu jusqu'alors. Poirot convoqua alors une dernière réunion au commissariat. Wexler, en garde à vue, fit face aux preuves accumulées. Il resta calme. Jusqu'à ce que le collier et la pellicule soient posés devant lui. C'est un montage, crachait-il. Elle m'avait promis de garder le secret. Elle me doit à sa carrière.
Poirot s'approcha lentement, essaie voix basse et net. Si tu vivian vous devait, Monsieur Wexler, c'était du silence. Mais elle choisit la vérité. Et pour cela, vous avez choisi de l'empoisonner. Face l'accusation directe, Wexler blâmait. Il tenta de nier, de feindre l'indignation. Mais la dernière pièce du puzzle venait de tomber entre les mains de la police. Le pharmacien d'un quartier discret de Malibu reconnaît formellement Wexler comme l'homme ayant acheté, sous un faux nom, l'extrait de digitaline du semaines. Avant le crime, le lendemain, les journaux de Los Angeles s'emparent de grosses titres. Les producteurs d'or condamnent l'affaire Vivian Leroux, résolue grâce au détective belge Hercule Poirot. Dans l'ombre des projecteurs, Thomas et Eliot commencèrent une vie nouvelle, loin des plateaux, mais riches en vérités retrouvées. Poirot, quant à lui, acheva sa mission comme il avait commencé. En silence, les mains jointes, les petites cellules grises apaisées, asterisk les jours qui suivirent l'arrestation, Stanley, Wexler furent marqués par un tourbillon médiatique. Les plateaux de télévision, les unes de journaux et les réseaux sociaux se saisirent de l'affaire, comme d'un nouveau scénario hollywoodien. On parlait de trahison, de double vie, de manipulation mais pelle ters pelle, mentionnait la dignité avec laquelle Vivian Leroux avait tenté de prodiguer son fils. Poirot, fidèle à lui-même, refusa toutes les demandes d'interview. Il resta dans l'ombre, laissant la lumière et ce qui en avait le plus souffert. Thomas, désormais reconnu officiellement comme le fils de Vivian et d'Eliot, annonça qu'il allait renoncer à toute part de l'héritage Wexler. Il désirait reconstruire sa vie ailleurs, paisible et Santa Fe, où le théâtre n'était pas seulement un scain, mais un refuge. Elliot Graves, de son quitte, accepted de revenir une fois à Los Angeles pour une cérémonie privée. Dans un petit cimetière de Laurel Canyon, ils firent poser une plaque au nom complet de Vivian Leroux avec 6 notes. Elle aime silence. Maintenant que la vérité parle pour elle, Poirot assista à l'enterrement en retraite, les bras croisés dans son manteau gris, la moustache impeccable. Il savait que derrière chaque solution se cache un écho, un rappel que la vérité est un prix. Il fut invité à une réception organisée par Suzanne Caldwell, la journaliste. Un événement discret dans un salon privé réunissant quelques témoins clés de l'affaire. L'ambiance était future, empreinte de gratitude, mais aussi d'épuisement. Je n'ai jamais vu une enquête aussi humaine. Poirot, dit Suzanne, en lui tendant une coupe de champagne. Pas seulement une affaire de crime, une affaire de corps. Le corps, madame, répondit Poirot, est souvent le plus grand des mystères. Walker leva son verre pour un toast. Il remercia Poirot pour sa perspicacité, pour sa patience et pour avoir rendu justice là où le système avait échoué. Puis il se tourna vers Thomas et d'une voix ferme mais émue déclara: Vous n'avez pas besoin de sang pour être un homme droit. C'est le courage de chercher la vérité qui fait de vous un fils? Et un peu, la soirée se termina dans le calme. Pas de flashes, pas de glamour, seulement des hommes. Et des femmes réunies autour d'une histoire, enfin refermée. En rentrant à son hôtel, Poirot recut une lettre. Elle était manuscrite, glissée discrètement sous sa porte. Il la lut lentement, en silence. Monsieur Poirot, vous avez venu. CEQ Hollywood avait éclaté. Grâce-vous, je sais enfin qui je suis. Merci de m'avoir rendu ma mère et mon père. Oui.
Poirot repose à la lettre avec délicatesse, allume une dernière lampe, et murmure, le rideau tombé. Mais moi, j'y reste encore en paix. Dans les coulisses. Le lendemain de la réception, Poirot fut réveillé de bonne heure par un appel inattendu. C'était Maureen Steele, l'ancien costumier, dont la voix et l'autre bout du fil tremblaient d'excitation mêlée d'apprehension. Monsieur Poirot, je viens de retrouver une main que j'avais complètement oubliée. Elle contient les brillants des mémoires de Vivian. Vous devriez la voir. Sans attendre, Poirot se rendit dans la demeure retirée de Marine et Topanga Canyon. Là dans une pièce étroite au parquet grintant, se trouvait une vieille malle et cadenas rouillées. Une fois ouverte, elle révèle des carnets de cuir, des feuilles épars, des pages taches de café et annotés dans les marges par une main nerveuse mais déterminée. Celle de Vivian, la rue.cha, page semblait porter la charge de son. Silence. Elle lui racontait sa jeunesse, les abus d'un système qui la contrôlait, ses amours, et surtout, son amour pour Elliot. Le plus frappant restait la section consacrée à Thomas, écrite à la troisième personne, comme si elle écrivait un roman. Elle retraquait l'histoire d'un enfant volé par les puissants et élève sous une autre identité. Poirot passa plusieurs heures et tout lire, annotant discrètement de son crayon chaque mention d'un nom, d'un lieu, d'un détail temporel. Une page en particulier, pli dans un carnet de cuir rouge, attira son attention. Elle était intitulée « Si qu'il n'y fallait jamais dire ». C'était une confession. Vivian y écrivait qu'elle avait, et contre-cœur, signé un accord légal avec Stanley Wexler. En échange de la protection de son fils, elle renonçait à toute déclaration publique sur la paternité de Thomas. Le contrat avait été rédigé sous pression, dans une période où sa carrière menait de sombre. J'ai choisi le silence pour qu'il ait une vie, écrivait-elle. Mais aujourd'hui, je sais que ce silence coûte trop cher. Poirot demanda à Walker de faire authentifier l'écriture et d'ouvrir une enquête sur le document légal mention. Quelques jours plus tard, ils retrouvèrent une copie du contrat dans les archives privées de Wexler, signed par Vivian, date de 1955, et accompagné d'un chèque annuel portant la somme de $200,000. Une fortune à l'époque. Si, nouveau document permet de lancer des poursuites civiles en plus de l'affaire criminelle déjà en cours. Le nom de Thomas fut blanchi de toute accusation de complicité ou d'héritage frauduleux. Il devint, au lieu de la loi, héritier légitime de Vivian Leroux, non pour sa fortune, mais pour sa vérité. Suzanne Caldwell, la journaliste, obtint l'accord de publier une édition année des Mémoires retrouvés. Elle décida de l'intituler Une voix dans les coulisses, Mémoires de Vivian Leroux. Poirot, fidèle à sa discrétion, refusa dire site. Il demanda seulement une chose, que les bénéfices du livre servent de financeur des bourses. Pour les jeunes acteurs esses de milieux modestes, car le mensonge et ses victimes, dit-il à Suzanne, mais la vérité elle, pour leur offrir un avenir. Les livres de Vivian Leroux, publiés titre posthume, provoquent une onde de choc dans le milieu hollywoodien. Acteurs, producteurs, journalistes et anciens collaborateurs redécouvrent une femme qu'ils croyaient connaître, mais dont la vérité avait été savamment étouffée. On parlait d'elle, non plus comme d'une icône déchue, mais comme d'un artiste courageux et d'un mere sacrifice. Thomas, discret, évita toute apparition publique. Il trouva refuge dans une petite maison de Santa Fe, non loin de celle d'Elliot Graves.
Le peur et le fils, encore maladroits l'un avec l'autre, intimate une relation lente, timide, mais sincère. Les silences étaient encore lourds, mais désormais pleins de présence. Poirot, de son quitte, terminait de compiler toutes ses notes dans un carnet noir. Il y écrivait non seulement les faits de l'affaire, mais aussi ses observations sur la nature humaine, le poids des secrets, la résilience du corps, et le pouvoir destructeur de la peur. Il intitula ce carnet Leçons de lumière et d'ombre. Un matin, alors qu'il se promenait près du Griffith Observatory, un vieil homme l'interpella. C'était Alan Ritter, l'ancien directeur de la photographie de l'Innocente. Son visage marque portant l'empreinte de souvenirs anciens. Vous êtes celui qui a remis la lumière sur cette vieille histoire, dit-il. Je croyais que tout cela disparaîtrait avec nous. Poirot lui sourit poliment. Rien n'est disparate. Vraiment, monsieur. La vérité reste là, tapie dans les interstices du silence. Il suffit d'un rayon pour la révéler. Ritter tendait à Poirot une bobine de film poussières. Chaque, je l'avais cache. C'est une prise jamais montée dans l'Innocente. Je pense qu'elle vous appartient désormais. Poirot fit pergider la skein dans une salle obscure d'un sign club privé. Et l'écran, vivien apparaissait, magnifique et grave, prononçant une phrase qui n'y figurait dans aucun script. Official. La vie n'est pas y conjou devant les autres. C'est si qu'on se dit, qu'une personne n'y regarde. Il resta longtemps immobile devant l'écran noir, une main sur le cœur. Cette réplique, probablement improvisée, était peut-être la plus sincère jamais dite par l'actrice. Plus tard, dans une lettre adressée à Thomas, Poirot écrivit: Vous n'avez pas porté les erreurs de vos parents, monsieur, mais vous avez le privilège d'en porter la mémoire, avec vérité et avec bonté. Un dernier détail devait encore être réglé. La cérémonie d'inauguration de la bourse, Vivian Leroux, eut lieu dans un petit théâtre rénové de Pasadena. Suzanne prononça un discours émouvant. Eliot et Thomas y assistirent, assis quête mains joints. Poirot refusa la place d'honneur. Il préféra rester debout, dans l'ombre du rideau de skein. Le rideau peut tomber, pensa-t-il. Mais dans l'âme de ceux qui ont aimé, la lumière reste. Astérisque, alors que les échos de l'affaire commencent à s'estomper. Dans la mémoire publique, Poirot recut une invitation inattendue. Une lettre calligraphie et l'encre bleue, sans expéditeur. L'adresse indiquait un ancien intrépide de Burbank, reconverti en réserve d'archives cinématographiques privées, cinémathiques des oublis. Intrigue, Poirot s'y rendit à la tombée du jour. Il fut accueilli par un archiviste. Silencius nommé Dahlia, aux gestes lents et aux yeux pleins d'histoires qu'elle n'y racontait jamais. Elle mena à travers des couloirs étroits jusqu'à une salle climatisée, au centre de laquelle reposait une bobine de film, marquée d'un simple mot: Éprouve. C'est un montage alternatif de l'Innocente, réalisé en secret par Eliot Grave lui-même, à l'époque, expliqua Dahlia d'une voix presque inaudible. Il n'a jamais été diffusé. Vivian n'y l'a jamais vu. Poirot demanda à la vision NER. La salle de projection était minuscule. Les projecteurs ronronna et l'écran s'illumina de grains argentés. Ce montage n'était pas une simple variante. C'était un cri du cœur. On y voyait Vivian et Eliot dans des scènes coupées, des improvisations intimes, des moments vols à la fiction, pour mieux exprimer une vérité personnelle. Mais une séquence frappa Poirot plus que toutes les autres.
dans une prise apparemment. Improvisez. Vivien tenait un miroir et s'adressait directement à la caméra. Pas dire que jour quelqu'un trouvera ce film. Alors il saura. Pas seulement qui j'étais, mais si que j'ai perdu en m'étaissant. Le silence qui suivit la projection fut absolu. Dahlia tendait à Poirot, une cal USB, une version numérique de cette bobine. Il l'a prit avec soin, conscient que ce document, plus encore que les preuves judiciaires, portait l'empreinte de l'âme. Le lendemain, Poirot remit la colle à Thomas, sans un mot. Les jeunes hommes la prit, les yeux humides, comprenant l'héritage symbolique qu'on lui transmettait. Elle est tout garde, murmura-t-il, même si qu'elle n'a jamais dit. Les mirs, monsieur, répondit Poirot, ni descendent pas toujours, mais elles montrent toujours. Cette révélation incita Thomas à entreprendre une restauration du film. L'innocente version intégrale fut présentée quelques mois plus tard au Festival du film de Telluride. Le public, bouleversé, redécouvrit Vivienne Leroux, non comme une actrice oubliée, mais comme une femme de vérité. Essai performance, dénudée de tout artifice, fut saluée comme la plus puissante confession jamais filmée. Si soy là. Elliot assista à la projection, tenant la main de son fils. Dans l'ombre de la salle, Poirot s'assit seul, les bras croisés. Le mensonge est fait couler le rideau, pensa-t-il, mais l'amour l'y rouvert. Le succès de l'innocente, version intégrale dépasse toutes les attentes. La critique fut unanime, les cinéphiles bouleversés. Et Vivienne Leroux fut célébrée comme une actrice en avance sur son époque, et une femme dont le courage artistique avait transcendé la mort. Thomas, désormais son héritier reconnu non seulement par le sang, mais par l'âme, recut des lettres du monde entier. Mais pour Poirot, une dernière question restait en suspens une énigme noire, pas aider, mais qui troublait ses petites cellules grises. Pourquoi Vivienne avait-elle garde le collier, le journal et la pellicule ensemble, et non dans des endroits séparés, plus sûrs? Et surtout, pourquoi avait-elle noté dans son journal cette phrase étrange? Le collier protège le journal protège le fils, mais qui protège la vérité? Poirot retourna à la villa, désormais propriété de Thomas, avec la permission d'examiner les lieux une fois. Il visita la chambre de Vivienne, s'arrêta devant la coiffeuse. Là, il ouvrit le tiroir inférieur, et découvrit une boîte à musique. En l'actionnant, une douce mélodie s'éleva, et avec elle, un double fond s'ouvrit discrètement. Et l'intérieur, un rouleau de pellicule supplémentaire, non développé. Poirot fit appel au mine laboratoire discret. Les images révélées montrant un enregistrement privé, sans décor en immaculage. Vivienne, en peignoir, regardait la caméra, les mains croisées. Elle parlait directement, sans artifice. Amand fils, si tu vas fella. C'est que tu sais, que tu es appris, que tu es prêt. Qui n'y t'ai pas abandonné. J'ai protégé que j'y pouvais, comme j'y pouvais. Elle marqua une pause, puis poursuivit, les yeux humides. Ceux qui contrôlent les histoires sont souvent ceux qui contrôlent la peur. Mais toi, tu peux écrire la tienne. Poirot remit cette séquence à Thomas. Ce dernier, bouleversé, décida de la garder comme épilogue et la prochaine édition du film. Il crée aussi une fondation au nom de Vivienne, pour soutenir les femmes victimes de pression au hiatus dans le monde du spectacle. Le monde découvrit alors une femme bien au-delà des règles qu'on lui avait imposées. Poirot, satisfait mais discrète,
Sepratate a quitter Los Angeles, lorsque Miss Lemon, Louis envoya un télégramme depuis Londres. Deux nouvelles affaires vous attendent. L'une à Paris, l'autre à Istanbul. Préférez-vous l'art ou les trains? Poirot s'arrête. Ni l'un ni l'autre. Pour l'instant, je préfère le silence. Il quitta la ville sans fanfare. Une valise et la main, son chapeau. Being droit, et l'esprit plus léger. Car cette fois, si n'était pas un mystère qu'il laissait derrière lui, mais une histoire réparée. 3 mois après la sortie de l'innocente, version intégrale, une soirée privée fut organisée dans le jardin du Théâtre Orphée, un lieu chargé d'histoire, au cœur de Los Angeles. On y installa un écran. En plein air, des lampions suspendus, et une petite scène sobre, couverte de roses blanches, les fleurs préférées de Vivian Leroux, les invites étaient peu nombreux. Thomas, Eliot, Suzanne Caldwell, Maureen Steele, le Lieutenant Walker. Bien sûr, Hercule Poirot. Tous avaient contribué à la vérité, triomphe de la ubli dot la projection comique et la tombée de la nuit. Les étoiles scintillant doucement, comme un hommage silencieux. La scène ajoutée, celle où Vivian s'adressait. Son fils apparaît enfin, et une émotion palpable saisit les spectateurs. Pas un mot ni fut échange. Seul le souffle du vent dans les haies et le craquement du bois sous les feuilles, rappelant qu'il était bien dans le présent. Quand l'écran devint noir, personne n'applaudit. À la place, chacun resta assis, bouleversé. Si n'était pas du cinéma, c'était de la mémoire rendue visible. Poirot se leva le dernier. Il marqua lentement jusqu'à la scène. Thomas lui rejoignit, une expression grave et reconnaissant. Vous m'avez dans la vérité, Monsieur Poirot. Non, non, monsieur, répondit-il. Votre mire vous l'avez déjà donné. Je n'ai fait que la découvrir assez juste lumière. Un instant plus tard, Eliot mena à son tour sur la scène. Il prit la main de son fils, qui se tourna vers le public silencieux. Vivian disait toujours, les rails passent, les visages changeant, mais la vérité reste le seul personnage immortel. Si Sawyer, elle est avec nous. Enfin entier. Le lendemain, Poirot partit avant l'aube. Pas de mots, pas de dio. Seulement une lettre laissée sur la coiffeuse de ses chambres d'hôtel. Et ce qui on souffert du silence. Et ce qui l'ont rompu, et ce qui seront demain, écouter l'écho des vérités oubliées. Hercule Poirot, en Slavian qui le ramenait vers l'Europe, Poirot contempla les nuages d'or et l'horizon. Un hates lui proposa de qu'il accepta avec un sourire paisible, dont il sortit son carnet de cuir noir, y écrivit une ligne sur le titre de case Hollywood. Le rideau est tombé, mais la scène reste immobile, prête à un nouveau mystère. Et ainsi se referma ce chapitre, mais les mystères, oh, ne dorment jamais.